So, hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tarkshastra. So, guys, आज बहुत ही बम्पर न्यूज आई है, which is what IIM सिरमौर जो है वो अपना UG का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, and the program is known as BMS program. Now, to all those students who are preparing and who were preparing, 2024 बैच वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो IIMs में एडमिशन के लिए IP मैट एग्जाम्स एक्सेट्रा एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो कि शायद राखी के पहले, दिवाली के पहले आ चुका है तुम्हारे पास. क्या है प्रोग्राम की डिटेल समझते हैं और क्या क्या मिलेगा हम लोगों को इस प्रोग्राम में. एवरीथिंग दैट वी हैव टू नो हम लोग ये वीडियो में देखने वाले. लेट्स जस्ट गो थ्रू द ओवरव्यू दैट वी आर गोना गो थ्रू. वी आर गोना गो थ्रू IIM सिरमौर के कॉलेज के बारे में समझेंगे. BMS प्रोग्राम जो कि IIM सिरमौर प्रोवाइड कर रहा है, वी आर ऑल्सो गोना गो थ्रू दैट ऑफ कोर्स. प्रोग्राम की हाईलाइट्स के बारे में समझेंगे. वी विल ऑल्सो लुक एट दी वेबसाइट. वेबसाइट के कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो मैंने अपनी PPT में डाले हैं, हम लोग वो भी चेक करेंगे और उससे क्या हमें समझ में आता है. विल गो थ्रू दैट एंड ऑफ कोर्स वी मस्ट एंड दिस वीडियो विथ MBA प्लेसमेंट, जो कि बताएगा कि क्या IIM सिरमौर किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है. सो वी हैव अ लॉट टू नो अबाउट द प्रोग्राम. प्लीज ये वीडियो जो है अंत तक देखना. यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट IIM सिरमौर एंड द न्यू प्रोग्राम. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है. ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. लेट्स बिगिन. So let's talk about IIM सिरमौर, right? IIM सिरमौर जो है, this is an IIM जो कि एक बेबी IIM है और 2015 में स्टैब्लिश हुआ है. The IIM is situated in Himachal Pradesh. The district is Sirmaur and the city is Dholakua. ये जो IIM है, this is located at National Highway 72. अंबाला देहरादून के बीच में एक हाईवे पड़ता है. And it's a beautiful, like the campus is very vibrant. काफी ब्यूटीफुल सी प्लेस है जहां हिमाचल प्रदेश में हम लोग छुट्टियां बनाने जाते हैं. वहां पर आप लोग शायद पढ़ेंगे, राइट? The campus is huge. They have recently started their new campus. So as such, जो campus था IIM सिरमौर का, that was located at Paonta Sahib, which is 15 kilometers away from the current campus. They have just started their new campus for 2024 batch itself, right? The campus is over 210 acres of land. And the most important part, guys, अगर मैं IIM सिरमौर किसी को रिकमेंड करता हूं तो वो डॉक्टर प्रफुल्ल अग्निहोत्री, who is the director of IIM सिरमौर, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है. क्यों? Because he has been the founding member of IIM Trichy. And you people know, right? जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस को समझते हैं वो जानते हैं कि IIM Trichy ने कितना फास्टली ग्रो करा है. And trust me, IIM सिरमौर is gonna be one of the colleges जो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा, जो हमें समझ में भी आता है with the decision which they have taken, right? Let's understand कि क्या कर दिया IIM सिरमौर ने यार. ऐसा क्या बड़ी चीज कर दी है? एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज कर दी है. They have entered into UG course. क्या कोर्स है? So BMS, which is Bachelor of Management Studies, क्या कोर्स है? So the program says, and ये जो चीजें हैं ये मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से क्रॉप करी है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है, राइट? What they have done, so they say earn a bachelor's degree from a premier institute in the country with a possibility of a master's from abroad. So what do they want? IIM सिरमौर wants कि आप लोग ये जो बैचलर डिग्री वो ऑफर कर रहे हैं वो करके यहां से आप लोग अब्रॉड में जाके अपना मास्टर्स कंप्लीट करें. एंड ट्रस्ट मी, the possibilities that can come from this is कि ये वाले प्रोग्राम में काफी ज्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. पहली चीज जो इस लाइन से हमें समझ में आती है, ठीक है? An IPM program is a soft commitment to complete the bachelor's and master's from the same institute. Again, a great news, right? So they are not just offering a bachelor's degree, but they are also giving a soft commitment over IPM program.
That means कि आपकी जो डिग्री है उसको for some criteria they can also convert that into a IPM degree which is BMS plus MBA. क्या है? So IIM Sirmaur shall still offer a possibility of getting admitted to the MBA program of IIM Sirmaur with CAT exemption based on GPA of the 4-year program, right? So it's a 4-year program. It's actually a 3-year program for a bachelor's degree, but if you want a BMS honors degree, then it would be a 4-year program. And if you complete a 4-year program with a good CGPA, right, you can get a chance to study MBA program also without giving CAT, right? So you can complete your 5 years into the college. Now, this is still to be known whether it would be a 4+1 or 3+2 or 4+2 course. That still has to be declared by IIM Sirmaur. If we go through the program, now this program, since National Education Policy 2020 जो है वो आ चुका है, and this program is it is aligned to NEP 2020. The program gives you 4 options, right? What are those options? The first is that if you leave the program in first year, you get a certificate in management studies, okay? If you continue for 2 years and then you have to get, like you want to leave the college, you get a diploma program, or you can also say that it is an advanced certificate in management studies. If a student complete 3 years into the college, they get a bachelor in management studies, and on the completion of 4 years, you get a bachelor honors in management studies. If we talk about the highlights of the program, we get, okay, so these are the highlights which I've mentioned over here, and I've added some of them. क्या highlights है? So the classes for 2024 batch begins in the September 2024 itself. That's a great news for all the students who had put on their hard work to get into IIM Indore or Ranchi or Rohtak, but unfortunately they were not able to, right? You have got another opportunity, and let's go for that. It's a 4-year comprehensive program, so it would be of course 4 years. They have also given a term, like they have dedicated a full term that would be of 3 months to gaining industry experience, which is huge, right? आप लोगों को जो placement मिलेगा, like this would be more of internship placement, summer internship sort of thing, जहाँ पर आपको एक पूरा term जो है industry experience gain करने को मिलेगा, right? Opportunities for international exchange, which we do understand होगी ही, क्योंकि जो main objective है IIM Sirmaur का, that is कि यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद पीजी करने के लिए फॉरेन में जाएं. There is involvement in capstone projects for applied learning. There is only, it is considered, like they officially say that on their website, that it is an only IIM to offer a research component and an honors degree at the bachelor's level, which is true too, right? No other IIM, whether it's IIM Jammu, IIM Bodh Gaya, IIM Ranchi, Rohtak, IIM Indore, no other IIM give this option. This is a very good program which they are offering. Of course, there would be number of multidisciplinary electives to choose from during your graduation program, and it is aligned with National Education Policy 2020, which is again a great news, right? What is the update on the website, sir? क्या ये सारी चीजें updated है वेबसाइट पर? तो यार एक्चुअल में ये जो न्यूज है ये जस्ट रिसेंटली आई है, ठीक है? वेबसाइट जो है वो कुछ चीजें पर और अपडेट करेगी. हाल फिलहाल जो वेबसाइट है वो क्या क्या चीजें अपडेट करती है? So if you just go through IIM Sirmaur and if you just go through the programs and you click on undergraduate programs, you get into Bachelor in Management Studies. These are the things that are yet to be updated, right? We just get program information and an overview. Benefits of the program, fee structure, curriculum, messages and videos, ये सारी चीजों पर अपडेट होना बाकी है. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत जल्दी अपडेट होगा क्योंकि सितंबर से दे आर कमिटिंग that they'll be starting the program. And another thing is that the admission is coming soon. That has been written on their portal itself, right? So this is a good news. Let's just talk about the placement that has been offered by IIM Sirmaur. Okay,
अब ये जो प्लेसमेंट है, IIM सिरमौर ने अभी भी अपना फाइनल प्लेसमेंट 2022-24 बैच के लिए अपडेट नहीं करा है, बट वी हैव द प्लेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2021-2023 बैच. Okay, and the placements, in their placements 125 plus companies participated, 65 plus new recruiters were there, 238 का batch size था, जहां पर 224 of students were participating in final placement, and among 224 all the 224 people got placed, which is 100% placement. 14 people opt out, and there were 243 number of offers through the institute, and there were 13 PPOs, pre-placement offers. If we talk about the CTC, so the highest CTC for the year 2023, this year CT is yet to be disclosed by them. The highest CTC was 64 lakhs, which is good for a baby IIM. Top 10% students got 24 lakh per annum. Top 25% 19 lakh per annum, 19 and a half. If we talk about the median, it is 13 lakh per annum, and average CTC is 14.45, which is just decent. अगर ROI की बात करूं तो MBA का जो फीस है that is close to 17 lakhs. तो average CTC और median ठीक ठाक है. It's not that great, but trust me, I have a full faith in the director, and he is gonna make this IIM a super IIM. Okay. The summer placement of this year proves that the summer placement batch, it is for batch 2023-25 itself. तो इसी साल के हैं. क्या है भाई? तो MBA के लिए जो recruitment partners से there was 79, mean stipend is 72,000, and the highest stipend for this year MBA program is 2 lakhs, which is good, guys. And for tourist management, so they offer MBA in tourist management too. This is one of the college which offers that. The mean stipend is 52,200, and the highest stipend is 1,40,000. So this is it, guys. Now I know a lot of information is to be disclosed by IIM Sirmaur, and we are eagerly waiting for that. Trust me, I am eagerly waiting for that. ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है IIM सिरमौर के द्वारा, वो प्रोबेबली एक वीक के अंदर हमें मिल जाएगी, एंड एज सुन एज इट अराइव्स आपको वीडियो मिल जाएगा. तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. विल कीप यू अपडेटेड. दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच गाइस. जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.